This is the basic 9 parts, which says 8 divisions related to 8 directions, and the central part, which is Brahmasthana, which correlates all directions. Сначала мы берем базовые 9 направлений, 9 делений, 8 из которых связаны с 8 основными направлениями, 9 связано с Брамой, и они соотносятся между собой. И потом мы делим эти 9 делений еще на 9. Получаем 81. That's how the 81 divisions are effected. Вот таким образом образуются эти 81 деления. Normally when we say east, we consider whole of this as the east, but which is not so. You have to make 3 parts, then central zone is only east. Обычно, когда мы говорим «восток», мы подразумеваем, что вся страна – это восток. Но на самом деле это не так. Разделив на 3 части здесь, мы видим, что только центральная часть – это на самом деле восток. This 81 division analysis is the most powerful analysis, and it's of great use when you are going to construct a new bungalow. Вот эта система анализа деления на 81 – это одна из величайших систем, и особенно она полезна, когда вы заново с нуля строите дом. The central 9 divisions are Brahmasthana, which is the most important part of the Vastu. Центральная точка, в которой 9 делений, центральная, это называется Брамастана, и это главная часть Васту вообще. It has a great power to create anything. That's the importance of Brahmasthana. В ней заложена огромная сила создавать все, что угодно, и в этом важность Брамастана. Proper activated Brahmasthana can create any element that is its power. Если вы качественно активируете Брамастан, то он способен создать любой элемент, и в этом его сила. It itself is a generator and transformer of the energy, but since it remains very silent, normally we don't understand its role in Vastu Shastra. Он сам по себе является генератором и трансформатором всех энергий. Поскольку он остается тихим и молчаливым, мы от него ничего не ощущаем, поэтому мы мало внимания ему уделяем. All the elements and zones and deities get energy if they are connected to Brahmasthana. Все элементы, зоны и божества получают свою энергию, если они связаны с Брамастаном. Unfortunately, that particular relation between zones, deities, elements with the Brahmasthana remains silent. Но, к сожалению, эти конкретные взаимоотношения между зонами, божествами, элементами и Брамастаном, они остаются молчаливыми. So, on each side, these 6 divisions which are connected to Brahmasthana, name is Arima. Если мы выделим далее рядом с Брамастаном в восточной стороне еще 6 делений, они связаны с божеством Арема. Arima is like a powerhouse of pranic energy. Арема – это такая сила, да, генератор пранической энергии. So, if Arima is well excited and it shows a right expression of divine fire, then it removes all types of darkness from the house. Если Арема находится в хорошем состоянии и сильный, то он может выдавать такую энергию, такую силу, которая будет обеспечивать весь дом. So certain houses where they get the feel of some
other entities in their house, if Brahmasthana is activated and along with Arima is activated, effect of those negative entities goes away. То есть бывают дома, в которых ощущается присутствие различных сущностей, существ, призраков. И если в таком доме активировать Брамастан и активировать зону Аремы, то все эти сущности уйдут. These 6 divisions of the south zone connected to the Brahmasthana, name of the deity is Vivasvana. Следующие 6 делений, которые уже приходятся на южную зону и которые вблизи с Брамастаном, там живет божество Вивасвана. This zone is related to your forefathers. So on no moon night or on exact day on which they passed away, if you sit in this zone, face south and do proper prayers, it gives blessings. Зона Вивасвана связана с нашими предками, и если в Амавасию, то есть в последний лунный день, или в день, когда какой-то ваш родственник умер, вы сядете в этой зоне лицом на юг и помолитесь, то вы получите благословение от своих предков. На юг лицом, да? На юг. Those who are having Pitru dosh, that is Rahu dosh in their horoscope, they should burn every day magic mixture in that section, evening 7 onwards. Те, у кого в гороскопе есть Питру доша или различные поражения, связанные с Раху, они должны обязательно каждый день в этой зоне зажигать волшебную микстуру. And should chant Ram, Ram, Ram till the fire burns. И должны читать мантру Рам до тех пор, пока горит огонь. What is magic mixture? Vladimir will tell you. Что такое волшебная микстура, из чего она состоит, как ее зажигать, вот Володя знает, он вам завтра расскажет. After the course you ask Vladimir. После курса подойдите к нему, он вам даст все... Sub-course by Vladimir. Дополнительный курс по волшебной микстуре от Владимира. So when somebody dies, then his body is kept in this zone with head to the Brahma and legs to the south. То есть, когда человек умирает, его тело держится в этой зоне, головой в сторону Брамы и ногами в сторону на юг. And 2.5 hours the body is cut like that with chanting and all that. 2,5 часа тело находится там, и вокруг него делаются ритуалы и мантры. Then Головой в Браме. Голова в какое место? Солнце is to Brahma. legs to the Legs to the south. south. Голова в Браме, ногами на юг. This is normally it's on the contrary. It has to be after death and life, that difference. So then the soul enters in the Brahma zone and prana, there are 5 types of prana which execute the function of the body. That is 5 great elements connectivity. All they get dissolved in the south. И через какое-то время душа переходит в Браму, а из тела выходит вся прана, все 5 органов чувств, которые мы можем связать с 5 великими элементами, они постепенно уходят и растворяются вот в этом южном пространстве. Then the ascension of the jiva, that is soul, becomes very easy because it's in union with the Brahma. Тогда восхождение души, то есть дживы, становится очень легким, потому что она в соединении с Брамой. And actual death is one thing, and death happening of each cell is very important. So when death of each cell happens, then if you put the body to the fire, then there is no pain intuitively to the mind or whatever entity remains.
И одно дело просто смерть, а другое дело смерть каждой клетки в теле. И очень важно подождать, пока все эти клетки отомрут, и только потом уже это тело предавать огню. Потому что иначе то существо, та душа, которая еще к телу привязана, она на ментальном уровне будет ощущать ту боль, которая вот еще засела в клетках, когда тело сжигается. So total dissolution of this constitution happens that when after death you align the body with head to the north and legs to the south, if possible in Vivasvana zone. То есть полное растворение всего этого тела происходит. И после этого вы можете уже это тело передвинуть, просто положить головой на север, ногами на юг, если есть такая возможность. Желательно в зоне Вивасвана. Because in Vivasvana, the chain of forefathers, that is Pitru-Koshalites, so it is said that those forefathers come and take away the soul for the further travel. So that's the characteristic of the division Vivasvana. И считается, что когда душа именно в этом месте покидает тело, то приходят все предки, собираются и забирают душу, помогают ей пойти дальше на следующий уровень до перерождений. Вот в этом важность Вивасвана. So whenever there is fault in the south zone, normally in the horoscope of those people you find fault related to Pitru-dosha. И обычно, когда у человека недостаток в южной зоне, то в его гороскопе вы можете найти какую-то комбинацию, связанную с Питру-дошей. The 6 divisions connected to the Brahma from the west zones, that is Mitra. 6 делений связаны с Брамой, с западной стороны, на западной зоне. Там обитает божество Митра. The Mitra means a friend. So the total breeze and support and joy depends on these 6 divisions. Митра — это значит друг, поэтому вся поддержка, радость и вот легкие ощущения, они все связаны именно с этим делением. So excitation of these 6 divisions in the Vastу-Purуши mandala gives you the harmony in the life and happiness, as if you meet some good friend, how is your state of mind? It's wonderful. It's a celebration, it's a party. То есть усиление именно этой зоны, оно дает вам такое ощущение, когда вы встретили хорошего друга, и как вы будете себя чувствовать, когда вы обрели нового прекрасного друга. А это ощущение празднования, это вечеринка. So that type of environment remains in the house if there is proper excitation of this deity Mitra from 6 divisions of the western zone. То есть вот такое ощущение и квартиру наполняет, если у вас правильно усилены вот эти 6 делений Митры, которые приходятся на западную зону. That's why this zone is called as Rangashala in traditional language. Именно поэтому в традиционном языке это место называется Рангашала. Rangashala contains Kavya, that is poetry, Shastra, that is knowledge, and Vinod, that is humor. Рангашала содержит в себе поэзию, знания, юмор. That's why it's a Rangashala, which gives you great pleasure. Поэтому эта зона может приносить вам много удовольствия. If there lies fault in the western zone, means your Mitra is disturbed, means it leads to quarrels, fights, court matters, divorce. Если недостаток находится в западной зоне, значит божество Митра повреждено, это приводит к ссорам, скандалам, разводам, судебным разбирательствам и так далее. Now you know that when I say southeast is disturbed, south is disturbed, southwest is disturbed, west is disturbed, means Теперь вы знаете, что когда я буду говорить юго-восток поврежден, юг поврежден, юго-запад поврежден, запад поврежден. means hyperexcitation and vibration of sky, ether, energy and light happens from that zone. Это значит гиперусиление и вибрации эфира, энергии и неба происходит в этих зонах. And when that happens,
When the earth element is weak in that zone, then that gives vibration and excitation of these four things: light, ether, sky, energy. И это происходит тогда, когда свет и потоки света идут с этих зон, когда эти зоны открыты. These four divisions of the north zone are assigned to the Lord Vishnu, named as Voda. Эти четыре деления близко к Брамастану с северной стороны принадлежат лорду Вишну, и еще одно его имя это Бхуда. Bhudhar means one who holds the organization of earthly matters. Бхудер это значит тот, кто руководит всем порядком земным. That earthly matters means your total joy and sex and children and happiness and whole institution, what we call as the family, is imbibed with that zone. И он руководит также всеми земными делами человека, которые связаны с приятными ощущениями, с семьей, с детьми, с сексом, с радостью, с работой и так далее. So this zone represents the total order and discipline of the life. То есть эта зона представляет общий порядок и дисциплину всей жизни. So if there lies a fault in this zone, means total order and discipline of the life will get wiped out. То есть если недостаток находится в этой зоне, это значит, что общий порядок и дисциплина из дома постепенно вымываются. The four divisions of northeast section, which is connected to Bramastana, are Apa-Apa-Vatsa. Четыре деления северо-восточной секции рядом с Брамастаном называются Апа-Апа-Ватса. Which is Apa-Apa-Vatsa. Апа-Апа-Ватса. Божество. Апа-Апа-Ватса. That is the water zone, water element resides there. So underground water tank, bore wells, all that should be in those four divisions. Это зона воды, поэтому все водяные сооружения, колодцы, скважины, подземные воды, все это нужно сооружать именно в этих четырех делениях. The water is there in north also, and water is there in northeast too. But the water of the north is equated to prosperity, and water in the northeast is divine waters, Ganges. Вода присутствует также и на севере, то есть у нас есть два направления, связанные с водой, но вода на севере ведет к благополучию и благосостоянию, а вода на северо-востоке это святая вода, божественная, это Ганга. Because water surrounded by these four divisions of northeast, all are very positive deities. Потому что все божества, которые окружают эти четыре деления на северо-востоке, они все максимально положительные. The water lies in the central north zone, which is said by deity Soma, that is moon. Вода, которая находится в центральной северной зоне, за нее отвечает божество Сома, и Сома это и есть луна. That has moon characters, means 15 days it grows, 15 days it descends down. И оно также обладает всеми характеристиками Луны. То есть 15 дней оно растет, и 15 дней оно убывает. That's why moon is connected to the mind of the person. So where there is a mind, there is no divinity. Именно поэтому ум Луна связана с умом человека. Где есть ум, там нет божественности. Because mind sometimes likes something and after 10 minutes, oh, it's bad. Потому что наш ум, ему может нравиться что-то, а через 10 минут он решит, нет, это плохо. That high-low is always there with the mind. С умом всегда все нестабильно, все скачет вверх и вниз. Indecisiveness is the character of the mind. Нерешительность – это характеристика ума. That's what lies with the waters in the north.
И это лежит с той водой, которая на севере, which is connected to the prosperity. которая связана с благополучием. In one's own life, sometimes you are very rich, sometimes poor, sometimes it's just a straight like that. So this high-low is connected with the center of the north excitation. За одну жизнь вы можете быть очень богатым, потом очень бедным, потом со средним достатком, потом снова стать богатым. И все вот эти перепады, это из-за того, что это элемент воды и на севере. So if proper rhythm and excitation happens to the center of the north, then it is like an imperishable source of money. Если происходит качественное усиление энергии и вибраций северной зоны, то это значит, что вы активируете фактически неиссякаемый источник денег, вы будете очень богаты. Активировать, да, нужные вибрации энергии. Там будет неиссякаемый источник богатства. На севере или северо-восток? На севере. Все сейчас рассказывает про вот эти вот незакрашенные квадратики. Да, вот сейчас мы рассказываем, я так понимаю, что это про вот это точно. Про кольцо. Насколько я помню. Есть. So water element of the north is connected to the desire. Everybody wants a prosperity. То есть элемент воды севера, он связан с желаниями, потому что все мы хотим благосостояния. So it is not pious and auspicious water and set. Поэтому такая вода, она не какая-то особенная, да, она несет в некой божественности. But the water of the northeast section is divine waters, and everybody connected with that gets the blessings. А вот вода северо-восточной зоны – это божественная вода, и все, кто с ней связан, они получают ее благословение. Over there, it is connected to the godhood by way of corner division termed as Ish. И оно связано с многочисленными божествами посредством угловой зоны водного деления, где живет божество Иш. These four divisions of the southeast section are Savita and Savitru. И вот следующие 4 деления юго-восточной секции, там живет божество Савита, Савитру. Savita and Savitru means it is the knowledge and purity. А Савита и Савитру – это значит знание и чистота. So, son's bedroom, who is in a learning phase, is kept in Savita, Savitru. So he always remains connected with his studies as well as purity of the mind, and because of southeast section strength and power. Именно поэтому спальня молодого сына в доме размещается именно в делении Савита Савитру, чтобы он был постоянно связан со знаниями, чтобы у него была чистота ума. The four divisions of southwest section connected to the Brahma, the deity's name is Indra, Indrajaya. 4 деления юго-западной зоны, связанные, максимально близкие с Брамой. Там живет божество Индра, Индраджая. Indra is considered as the king of the god, and he gets all types of luxuries in the life, and all sensuous pleasures are there with him. So the owner of the house, to get blessed by such pleasures, his bedroom is there. Индра считается королем богов, и ему всегда были доступны вся роскошь, все чувственные удовольствия, всевозможные его окружало всегда изобилие. Именно поэтому спальню хозяина дома желательно делать именно в этом делении. So entire south and southwest section is called as Shrungara Shala, means place of romance.
То есть вся южная, юго-западная зона называется Шурунгала Шала, то есть место романтики. That's why master bedroom of newly married couple is always kept in south and southwest section. Именно поэтому спальня хозяев, а также спальня молодоженов всегда обычно размещалась в юго-западной зоне. And that is a conception zone, as there lies earth element. So seeding, germination, growth, flowering, fruit and shadow. All the dimensions of the life can be gained over there. И это также является зоной зачатия, потому что здесь сильный элемент земли, поэтому семечко может прорасти, дать ростки, потом цветы, потом деревья. На деревьях могут тоже получить цветы, плоды, и потом оно может давать нам тень. То есть снова полный цикл развития жизни. That section is reserved for owner of the house till his age of 50. То есть эта секция принадлежит хозяину дома до тех пор, пока ему не исполнится 50. After 50 in Indian religion concept, one's further travel begins and he is not supposed to stay in the house. Согласно пониманию индийской культуры, после 50 у человека начинается совсем другое уже путешествие, и он не должен оставаться в этом доме. Stay in the house is allowed up to the age range of 50. After 50, he should go to jungles and pray the God. То есть до 50 лет он может жить в доме, а после 50 он должен уйти в джунгли и стать отшельником и молиться там Богу. After 50, he enters the phase where the hormone cycle is descending down, and during which if he performs the sex, that leads to loss of health. So they say that don't stay in house, go to the jungle and pray to the God. Потому что после 50 цикл гормонов начинает идти на спад, и считается, что если мужчина будет заниматься сексом, это будет очень сильно вредить его здоровью. Поэтому считается, что он должен уйти из дома и сидеть где-то в джунглях, молиться Богу. So till one is having capacity to breed a very good healthy child, that is up to the age of 50 only, there is a space for him to stay in house. After that, you should come to Vastу-Пуруши. То есть до тех пор, пока у вас есть силы, чтобы зачать детей, растить детей, заботиться о них, то есть как раз таки до 50 лет вы живете в этом доме. Как только вам исполняется 50, вы покидаете свой дом и приезжаете на курсы по Васту. Obviously, before that, because normally man's age is 50, the woman's age nowadays it is 48 in a couple. When are you going to go to jungle? Yes. This is jungle only, I'm teaching. Говорит, это мои джунгли. So the four divisions over here of northwest section are Rudra, Rudra, Jaya. Следующие 4 деления северо-западной секции это божество Рудра, Рудра, Джая. Rudra is the deity of protection in this age. Рудра это божество защиты в этой эпоху. That's why everywhere you will find they do the Rudra Yaga and all that. Поэтому очень часто Chanting. можно видеть, люди читают мантры, делают рудра яги. То есть That is second Shiva, you can say Rudra. можно сказать, что рудра это второй Шива. So your daughter in her particular age really needs cosmic protection. So her bedroom is set in Rudra, Rudra, Jaya. То есть ваша дочь в юном возрасте, ей действительно нужна космическая защита. Именно поэтому ее спальня размещается в делении Рудры.
and that division is connected to wind element, and expression of the wind in northwest section is harmony, a music. Также эта зона связана с элементом воздуха, а выражение элемента воздуха здесь, оно гармонично. Это музыка, это искусство. So she enjoys the life like a harmony with full protection of the Rudra. That's То есть она наслаждается жизнью в гармонии с максимальной защитой Рудры. and that section of northwest falls under the planet moon, and moon is natural beauty is assigned to the moon, so it Также, gives the beautiful vibration to the girls sleeping in that section. также эта зона связана с Луной, а Луна это всегда что-то женственное, красивое, и девушка, которая будет спать в этой зоне, она будет приобретать эту женственность, наполняться женскими лунными чертами. So that section stabilizes the moon cycles, hormone cycles in ladies. Поэтому эта зона стабилизирует гормональные циклы у женщин. That is how today you have seen how many deities. Значит, сколько божеств за сегодня мы с вами изучили? 24 plus 16, how much? 26, 24 плюс 16, сколько? 40. How many? Сколько? Вот. So these are 24, 6 into 4. Then these are 16. 40 and these 9. 49 divisions we have covered. 49 получается. Isn't it? We have covered 49 divisions 49 делений мы уже and обозначили. all deities there are on the perimeter. They are 32. И те божества, которые находятся по периметру, их 32. In traditional science, specific divisions are allowed for the entrance. В традиционной науке особые есть деления, которые разрешены для входа. Like, say, if entry means it's a cut in the perimeter, isn't it? Вход это значит срез, вырез в периметре, не так ли? So, it's a coffee. 5 minutes break? 5 минут перерыв. Two people. Я так завижую. Не надо, я легкую. Кто важнее?